pathologist. Today we talk about hemodynamic disorders, thromboembolism, and shock. This subject includes many items, include hyperemia and congestion, hemorrhage, edema, thrombosis, disseminated intravascular coagulation, embolism, infarction, and shock. راح نعطيكم إياها بالتسلسل واحدة بعد الأخرى. Hyperemia and congestion دائما راح تسمعون بهاي المصطلح، مصطلح hyperemia and congestion. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو hyperemia وشنو congestion? Definition of hyperemia and congestion, both of them can be defined as a local increase in volume of blood in a particular tissue. فبنسمع hyperemia and congestion اثنينهم معناهم انه عندنا البلد زاد in a particular tissue. الفرق بيناتهم؟ Regarding hyperemia, it is an active process, يعني need ATP, need energy. It is an active process resulting from arteriolar dilatation and increased blood inflow. السبب في الهايبريميا هو dilatation of the arterioles وبالنتيجة increased blood flow in the arterioles، لذلك تصير عندنا الهايبريميا. Example of hyperemia, two examples. The first one is exercising skeletal muscles عند الرياضيين اللي يركضون مثلا أو يمارسون رياضات قوية يصير hyperemia in the skeletal muscles. And also occur in acute inflammation. واحدة من features اللي أخذتوها بالacute inflammation إنه يصير hyperemia. شنو hyperemia؟ يصير dilatation of the arterioles and increase blood flow in the inflamed tissue، فيكون the color of the inflamed tissue يكون color مالته red. Hyperemic tissue are redder than normal. ليش يكون redder than normal؟ لأنه engorged with oxygenated blood، ونعرف احنا الاكسجينيتد blood الكلر مالته يكون red، فيكون redder than normal tissue. While congestion is a passive process. هسه الهايبريميا is a active process and congestion is a passive process. Congestion resulting from impairment of the outflow of the venous blood from a tissue. مو مثل الهايبريميا due to arteriolar dilatation مثل ما أخذنا قبل شوية and increase blood in the arterioles. هنا يصير impairment of the outflow of the blood from the venous side، فيصير dilatation of the venules and increase blood in the venules. The causes are either systemic causes or local causes. Example of systemic causes of congestion is a cardiac failure, and example of local cause is an isolated venous obstruction. مثلا يصير venous obstruction إذا كان عندنا tumor مثلا يسوي pressure على الفينز فيصير impairment of the venous return، أو مرات يصير عندنا torsion خاصة of the testicles or torsion of the ovaries، يصير impairment of the outflow of the venous blood leading to the congestion. فالأسباب congestion could be systemic causes or could be local causes. Congestion or congested tissues have an abnormal blue-red color, while hyperemic tissue مثل ما قلنا قبل شوية يكون color redder than normal. The congested tissue color is blue-red due to cyanosis that stems from the accumulation of deoxygenated hemoglobin in the congested area. In long-standing chronic congestion, there is inadequate tissue perfusion and persistent hypoxia. This may lead to first cell death, parenchymal cell death, secondly to fibrosis as a healing mechanism, and lastly leading to edema and hemorrhage. Edema and hemorrhage occur because of elevated intravascular pressure on the capillaries, leading to extravasation of water. When water extravasated cause edema, and this pressure cause damage of the capillaries leading to focal hemorrhage. ليش focal hemorrhage؟ لأنه capillaries are small size، لذلك الهemorrhage راح يكون small and focal. شباب, this figure shows the normal microvasculature.
شنو microvasculature؟ يعني ال arterioles connected to the capillaries then to the venules، فهاي نسميها microvasculature. normally اللي هي الصورة اللي فوق يشوفون ال width of the arterioles، انتبهوا له، انتبهوا ال width of the capillaries and width of the venule. السكند بيكتشر اللي هي اللي جوا الصورة الثانية نشوف بالهايبريميا شو يصير. بالهايبريميا على ايدكم اليسار راح تشوفون انه الارتريول dilated، the arterioles dilated and accumulation of the oxygenated blood in the arteriolar sites، اللي هو احنا قلنا عليها هاي البروسيس هي active process نسميها hyperemia leading to red color tissue. ليش يصير tissue red color rather than normal؟ لأنه يصير accumulation of the oxygenated blood. نقارنها بالصورة اللي هي جوا كلش اللي هو picture of the congestion. احنا قلنا congestion يصير due to impairment of the venous outflow، فلذلك نشوف على ايدنا اليسرى على الايد اليمين عفوا بالصورة اللي هي اللي جوا يصير dilatation of the venules، dilatation of the venules due to impairment of the venous return، لأنه البلد ما يطلع من الفينز، لذلك راح يصير accumulation in the venules، وبسبب accumulation in the venules راح يصير dilatation of these venules، ولذلك التشو راح يكون الكلر مالته red blue. ليش color red blue؟ لأنه يصير accumulation of the deoxygenated blood. Morphology of hyperemia and congestion in general. Morphology احنا نعرف المفروض المورفولوجي include gross and microscopical features. grossly in general سواء كان عندنا hyperemia or congestion راح نشوف tissue feel wet رطب بسبب الإديمة and typically ooze blood بسبب accumulation of the blood. so typically the tissue ooze blood خاصة بنسوي له cut section. فgrossly نشوف التشيو wet and typically ooze blood. هاي سواء كانت الهايبريميا أو الcongestion in any organ, in any congested and hyperemic organ. احنا راح ناخذ examples, 2 examples of hyperemia and congestion اللي هم most important. pulmonary congestion first and liver congestion second, or hepatic congestion. We start with pulmonary congestion. Pulmonary congestion divided into acute congestion and chronic congestion. We start with acute pulmonary congestion. grossly مثل ما ذكرنا قبل شوية tissue يكون wet and ooze blood. microscopically شو نشوف alveolar capillaries engorged with blood. شنو يعني engorged with blood؟ يعني capillaries in the alveolar wall filled with blood, filled with RBCs, and variable degrees of alveolar septal edema. Alveolar septal means the septum between the alveoli. The alveolar septum, there is edema and there is intra-alveolar hemorrhage, RBCs in the alveolar spaces in a variable degree. So microscopically, first we see alveolar capillaries engorged with blood, and secondary we see variable degrees of alveolar edema and intra-alveolar hemorrhage. Second, chronic pulmonary congestion. In this type of congestion we see the thickened and fibrotic septa. طبيعي لأنه إحنا نعرف with the chronic inflammation دائما يصير fibrosis، فنشوف السبتة اللي هي alveolar septa thickened and fibrotic, and there is hemosiderin laden macrophages in the alveolar spaces. شنو الهيموسيدرين laden macrophages؟ هي الماكروفاجز اللي تسوي engulfment of the extravasated RBCs. إحنا عرفنا in chronic congestion راح يصير focal hemorrhage extravasation of RBCs into alveolar spaces، وبالنتيجة راح تتكون عندنا hemosiderin laden macrophages، لأنه الماكروفاجز تسوي engulfment of RBCs، والRBCs راح يصير damage فيها داخل الماكروفاجز، release of hemoglobin، والهيموغلوبين راح يتحول إلى الهيموسيدرين. ليش سميناها heart failure cells؟ لأنه most common etiological factor of chronic pulmonary congestion is heart failure، لذلك نسميها heart failure cells. This figure is a cut surface of the lung. نشوف ال cut section of the lung is red hyperemic, red in color، عادة يصير in
heart failure. وإذا ندقق في الكات سكشن نشوف frothy appearance in the alveoli. ليش يصير؟ بسبب accumulation of the transudate with air in the alveoli. لذلك يعطينا frothy cut surface of the lung. This gross appearance of the chronically congested lung. طبعا واحد من يباوع لها يعتقد انه شكله هذا liver مو lung، لكنه هذا chronic congested lung يختلف عن اللانج الطبيعية، انه الكلر براون، نشوف الكلر براون ونشوف الكت edges مالته stand up مستقيمة rather than collapse. احنا نعرف انه اللانج من نسوي لها cutting يصير collapsing of the tissue لانه تفقد الاير، لكنه هنا الايدجز مالتها stand up edges نسميها. هسه ليش stand up edges وليش الكلر براون؟ الكلر براون because of accumulation of the hemosiderin laden macrophages، فراح يصير الكلر of the tissue brown، والedges كلها stand up edges بسبب الفايبروسيس. لذلك نشوف اللانج تيشيو هنا الكلر مالته براون and the cut edges are stand up rather than collapse. This is a picture of the chronically congested lung. This microscopical picture of acute congestion. بالجهة اليسرى in the left side نشوف the capillaries engorged with RBCs in the alveolar septum. شوفون هاي الفراغات البيضاء الكبار هي alveolar spaces، والalveolar septum المكان اللي هو الأحمر البلو الموجود between the alveolar spaces. هذا السبتم filled with capillaries which are engorged with RBC. شلون أعرفها؟ تشوفون الكابيلاريز مملوءة بالRBCs اللي هي عبارة عن هذه الدوائر الحمر. إن شاء الله أنا أخذكم بالمختبر وأشوفكم إياها. بالجهة اليمنى راح نشوف إنه in addition to the engorgement of the capillaries in the alveolar septum نشوف the alveolar spaces هنا filled with transudate يعني filled with fluid. احنا قلنا يصير بالهايبريميا ويصير بالacute congestion يصير extravasation of water into the alveolar spaces in addition to the extravasation of RBCs. هسه شوفون داخل alveolar spaces there are many RBCs. شلون أعرفهم؟ الأرثروسايتس أو الRBCs نشوف هاي الدوائر الحمر اللي موجودة بداخل alveolar spaces in addition to the engorgement of the capillaries with RBCs. شلون أعرف الكابيلاريز engorged with RBCs؟ نشوف بالalveolar septum نشوف هاي الفيسلز اللي هي كلش صغيرة filled with RBCs due to acute hyperemia. This figure of chronic congestion حتى نقارنه بالفيجر اللي قبله. هنا نشوف in chronic congestion نشوف thickening of the alveolar septal wall، المكان اللي هو thick fibrosed wall. نشوفوا الفايبرز بينه elongated spindle shape fibers parallel fibers، هذا fibrosis يصير in the alveolar wall. هنا ما راح نشوف داخل الالفيولاي لا اشوف transudate ولا اشوف الRBCs، instead نشوف heart failure cells رامزيلها هنا HF cells heart failure cells اللي حكينا عنها قبل شوية due to engulfment of RBCs by macrophages. هاي macrophages تتحول into heart failure cells or hemosiderin laden macrophages which is typical picture of chronic congestion. In this figure they use a special stain اللي هو Prussian blue stain to stain the hemosiderin laden macrophage. هذا الستين يصبغ بالخصوص الايرون، يصبغه الى الكلر اللي هو بلو كلر بسبب وجود الهيموسيدرين اللي هو يحتوي على الايرون، فراح يصبغ لنا الهيموسيدرين laden macrophages into blue color. نستعمل السبيشال ستين عادة حتى نتأكد. احنا بالصورة السابقة شفنا macrophages filled with hemosiderin، بس مو شرط هذا المادة هي hemosiderin، احتمال other material. فحتى نتأكد انه بداخل هاي الماكروفيجز هيموسيدرين نستعمل السبيشال ستين اللي هو البروسيان بلو ستين to stain the hemosiderin laden macrophages. Now we talk about the hepatic congestion. ومثل ما قلنا مثل اللنج
hepatic congestion divided into acute hepatic congestion and chronic hepatic congestion. Regarding acute hepatic congestion, we see microscopically the central vein and sinusoids are distended with blood. The central vein تعرفوه اللي هو الفين الموجود بداخل center of the hepatic lobule. والsinusoids هي spaces which are separated the hepatic cords. نشوف the central vein and sinusoids are distended with blood due to acute congestion, and there may even be necrosis of centrally located hepatocytes. Only the centrally located hepatocytes اللي هي hepatocytes around the central vein, while the periportal hepatocytes are better oxygenated. The periportal hepatocytes better oxygenated because of their proximity to hepatic arterioles, which are branches of hepatic artery, experience less severe hypoxia and may develop only reversible fatty changes. While in chronic passive congestion of the liver, gross examination, we see there is central area in hepatic lobule view as a red-brown and slightly depressed. تكون مطعوجة هاي المنطقة ولونها أحمر red brown in color, surrounded by a zone. surround هاي المنطقة اللي هي central region area اللي هي تكون uncongested, مو حمرة, ما تكون red brown. الكلر مالتها يكون تان أسمر أو sometime fatty liver لأنه changes irreversible هنا changes. هاي الفيتشر اللي هي central region اللي تكون depressed red brown surrounded by uncongested area نسميه nutmeg liver. شنو nutmeg liver؟ النutmeg هو نوع من أنواع الجوز، هسه أشوفكم صورتها. يصير in chronic passive congestion لأنه يصير in the central region depressed area necrotic area red brown area surrounded by tan uncongested area فيعطينا شكل هذا النوع من أنواع. Microscopically نشوف central lobular hepatocyte necrosis. لذلك احنا قلنا in the central lobular area بالسلايد اللي قبله نشوف depressed area مطعوجة بسبب necrosis. necrosis معناها tissue loss معناها يصير tissue depressed مطعوج. ونشوف لون مالته قبل شوية قلنا red brown in color بسبب accumulation of the hemosiderin laden macrophages. فنشوف microscopically نشوف necrosis نشوف hemorrhage ونشوف hemosiderin laden macrophages in chronic congestion. This nutmeg شوفون يشبه. Now we shift to other subject which is hemorrhage. Hemorrhage Hemorrhage defined as the extravasation of blood from vessels is most often the result of either damage to blood vessels or defective in clot formation. Other causes of hemorrhage occur due to capillary bleeding, can occur in chronic congested tissues مثل ما ذكرنا قبل شوية. ممكن يصير due to trauma, due to atherosclerosis تصلب الشرايين، أو احتمال due to inflammation or neoplastic erosions of a blood vessel wall lead to hemorrhage also. Bleeding may be extensive if the affected vessels is a large vein or artery. The risk of hemorrhage is increased in a wide variety of clinical disorders
Collectively, these clinical disorders called hemorrhagic diathesis, including inherited or acquired defects in either vessel walls, platelets, or coagulation factor. فإحنا hemorrhagic diathesis معناها group of diseases هاي ممكن تكون inherited or acquired, cause defect either in the vessel wall or defect in the platelet or defect in the coagulation factors, كلها تؤدي إلى bleeding disorders. Hemorrhage may be manifested by different appearance and clinical consequences. The hemorrhage may be external, bleeding احنا نشوفها الخارجي, or accumulated within a tissue. من يصير accumulation within a tissue نسميه hematoma. The hematoma ranges in significance from trivial hematoma to fatal hematoma. أحيانا accumulation of the blood in the tissue small amount نسميها trivial hematoma, or maybe large amount which cause death. Large bleeding into body cavities are described variously according to location. There are many terms like hemothorax. Hemothorax mean accumulation of the blood in the thoracic cavity. Hemopericardium mean accumulation of the blood in the pericardium. Hemoperitoneum, accumulation of the blood in the peritoneum. And hemoarthrosis, which mean accumulation of the blood in the joints. There are three terms important related to hemorrhage. The first one is petechiae. Petechiae mean small, very small hemorrhages. The diameter of it ranging from 1 to 2 millimeter in diameter into skin and mucous membranes, or even to serosal surfaces. Causes of petechiae, many causes including low platelet counts, which we call it thrombocytopenia, defective platelet function, and loss of vascular wall support as in vitamin C deficiency. The other term is purpura. Purpura is slightly larger than petechiae, ranging in diameter from 3 to 5 millimeter hemorrhages, also in the skin and in the mucous membrane or serosal surfaces. The purpura can result from the same disorder that causes petechiae. In addition, causes trauma and vascular inflammation, we call it vasculitis, and increase vascular fragility. يعني أسباب البربرا نفس أسباب البتيكي. In addition, the trauma, other cause of purpura, trauma and vasculitis, which mean inflammation of the wall of a blood vessel and increase in vascular fragility. The third term is ecchymosis, which mean larger bleeding ranging from 1 to 2 cm in diameter. It is subcutaneous hematomas, also called bruises. احنا نسميها كدمة. Extravasated red cells are phagocytosed and degraded by macrophages. And there is color changes of bruise resulting from enzymatic conversion of hemoglobin اللي بالبداية يكون لونه red blue العفو الcolor of hemoglobin red blue color to bilirubin اللي يكون الcolor مالته blue green in color, and eventually hemosiderin, the color of hemosiderin is golden brown. يعني هاي التغيرات اللونية اللي نشوفها بالكدبة يبي اللون يكون لون أحمر إلى أزرق red blue بسبب لون الهيموغلوبين. بعدين من يتحول الهيموغلوبين إلى بيليروبين تصير لون الكدمة blue green اللي هو color of bilirubin, وبعدين يتحول لون الكدمة إلى golden brown اللي هو color of hemosiderin. The clinical significance of any particular hemorrhage depends on three factors. First, the volume of blood that is lost. إيش قد يصير فقدان بالبلد. Second, the rate of bleeding. سرعة فقدان البلد. And lastly, the site of hemorrhage. مثلا إذا كان الهemorrhage in the brain ممكن يسوي death مباشرة. لكن إذا كان external bleeding from simple wound ما يسوي أي effect اللي هو serious. Chronic or recurrent external blood loss cause iron deficiency anemia. إذا صار external blood loss معناها أكو فقدان بالبلد
فبالنتيجة راح يقل نسبة الأيرون in the body leading to iron deficiency anemia. By contrast, iron is efficiently recycled from phagocytosed red cells. So, internal bleeding, for example, hematoma, does not lead to iron deficiency anemia. النزف الداخلي اللي هو not external bleeding، نزف داخل الجسم اللي هو الهيماتوما أو أي نزف الهيموثوراكس هيموبيريتونيوم، لأنه البلد يصير بي recycling from phagocytosed red blood cells، لذلك الأيرون راح يبقى داخل الجسم ما راح يفقد مثل chronic and continuous blood loss اللي يسوي الأيرون deficiency anemia. And thank you very much.